at ICBT Candy Campus. And right now I'm lecturing for the past 3 years. And so today we'll be starting with psychology. So we'll be having the first session will be about an introduction to psychology. So you guys will be doing about what psychology is, the goals of psychology, the objectives of psychology. So before we move on, I just want to know what rough idea as to from where you all come from, what's your background, and actually like from where you all come from, and what's your background, as in like whether you have finished your O levels, A levels, or whether you are following any other courses. I just want to know only that particular part so that we can have a rough idea and then we can move on. Okay, so I just want someone to start introducing themselves to the entire class. Can someone introduce? So we have around we have around 18 and we have around 20. Yeah, 18 participants here. So yeah. So we'll just take 5 minutes and we'll introduce ourselves to the class. Can someone take the initiative, because I can see the first one I can see here is Nifla Nalir. So you can start. That's the first person I can see, so that's what. Otherwise, someone should be taking the initiative and then talk. You guys don't have to get scared, because this has to be an interactive session. If you all are having doubts, you'll have to verify and then move on. If you all are having questions, doubts, you'll have to ask and then only we can move on. It's not like a normal regular class. This is where we have to be interactive with each other. Okay, so yeah. Can someone start introducing themselves to the class? Madam, can I start? Yes, Nifla, yeah. Hello, everyone. My name is Nifla Nalir. I'm from Akurana, Kandy, and last year I did my A-levels, and currently I'm not following any courses. That's it. Okay, okay. So what about the others? Miss, shall I? Yeah, sure. Hi everyone. Hello Miss. I'm Sherin Hussain. I'm from Colombo, Velavata, and I'm mother of two. I followed spoken English course in same Gatwick College, and yeah, I'm a housemaker. Thank you. Okay. Okay, Nadira, okay. Okay, Nadira. Good. So Nadira, Shireen, and Nifla introduced. What about the others? Ma'am, shall I? Yeah. I am Rishafa. I am from Berwala. I have completed my ordinary and advanced level studies. Yeah, you can move on. Okay. Okay, Rishafa, I cannot hear you. Yeah, okay. Yes.
Yes, Shazna. Good morning. I'm Astra from Norelia. This year I started my AL studies and I'm doing cyber security and teaching training from. Oh, okay, dear. Okay. Okay, Astra, we have you from Norelia, then we have Shazna from Nigambo, Nadira from Colombo, and we have, yeah. What about the others? Hi, Miss. Hi, everyone. Yeah. My name is Jumana and I'm from Colombo. I have one son and Okay. I used to be a Montessori teacher, but at the Okay. moment I'm at home. I'm not Okay. teaching. Okay. Okay. Okay, great. Hello, good morning, Miss. Good morning. My name is Jamila. I'm from Vattala. Okay. I used to be an English teacher previously, Okay. and right now I'm not working, and I'm a mom of two, currently interested in psychology at the moment. Okay. Okay. Interested in psychology. Very good. So what about the others? Okay. Hajara Rizwan from Nigambo. Okay. Hello, ma'am. I'm Sabra. I'm from Okay. Tangol. I Okay. completed my O level and A level. Now I'm a housewife. Okay. Okay. Very good. Jumana done, Sabra done, Shazna, Nifla, Asra, Hajara, Nadira, Shireen, Rishafa, done. What about the others? We have Jamila, Sumaya, Murshid, Priya, Rajasekaran, Jiva, then Naseem and Hasna to introduce themselves to the entire class. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. I'm Nasim Nawaz and I'm from Kegol. Okay. I'm 23 and I'm currently doing highness and diploma course. Okay. Yeah, I did the certificate course in French in the same institute. Okay. Okay. Very good. So your high national diploma is also from French? No, ma'am, it's in English, Ah, okay. Very good. Very good. the language. Okay. Okay. Interested in more in languages. Okay. Yeah, thank you. So yeah, very good. So we have Rajasekaran from Muskelia and he's working in an NGO. And we have Rizkan Ahmed from Akkarepattu. Okay. So yeah. Have everyone finished? Has everyone finished introducing? Okay, so I hope everyone has finished introducing themselves. Okay, so I'll just brief you guys about okay, Priya. Yeah. Hi, Priya. What about the others?
Priya from Candy and following BA. Okay, and Sumaya from Colombo and following an interior design course at AMDT. Okay. Priya from Candy and following the BA. Okay, good, great. So we have almost completed everyone. Everyone has introduced themselves. Okay, Hasna from Candy, follow the foundation level in psychology, and I'm here to follow the certificate level course. Okay. Okay, good, great. Okay. So yeah, so I'll just introduce you all, okay, for like the entire, like what psychology is and what you guys will be studying in psychology. Okay. So now since we have a 16-hour course, which means like from 2 hours to hours, just 8 sessions we will be having. Okay, so during these 8 sessions, we are going to see to what an introduction, what is psychology, and we will be having a brief idea. I mean, we will be having an idea as to what psychology is, the scope of psychology. Okay, and then the second one that we are going to learn about will be the biopsychology part. Okay, we will be learning about the biopsychology part, and also the research methods that is there in psychology. Okay, there are certain research methods that you all have to know. So that research methods we will be doing. We will be studying about what learning is. Then we'll be looking at what is memory, human development, and a little bit, I mean, the introduction to social psychology. And we will be seeing as to what is abnormal psychology. Okay, so this is the overview of your entire course. Okay, this is how your entire course will be designed for you all. You all have we have 16 hours to cover, and this is how we are going to cover your 16 hours using all of these information, using this information. So today, to start off with, we are going to study about what the introduction part, what is psychology. That is what we are going to start. Okay, now I'm going to share the screen. Okay, so now what you all have to do is during this entire class, okay, during this entire class, you all will be getting to know a lot of new terms. Okay, you all have to write the new terms down and remember the new terms. And at the same time, you all will be getting review questions, which I will also tell you as revision questions, just to assess your knowledge. Okay, you all will be getting your revision questions at the end of each of the lessons. You all will be getting a revision question. You all have to attempt to it. You all have to write down. Okay, you all have to write down essay type answers, or you all can write down small answers first and then start off with essay type answers, and then you all have to complete your these revision questions. Okay, so you all will be assessed either with an assignment or maybe an exam. Okay, that we will see to it as to how we are going to assess you. It will be either an exam converted assignment or an assignment. Okay, so yeah, so the assignment will consist of entirely the entire part of psychology. Okay, so today we will be starting off with the introduction part. So during this introduction, now whatever you all have, when you all are studying this psychology part, if you all are having any doubts, you all can feel free to ask. Feel free to ask any doubts and at any given point, even during the lecture. If you all are having a doubt, please feel free to ask. Do not go do not return with having a doubt in your mind. Okay, we'll clear it and then we will move on. We are not going to I'm not going to eat you guys up anyway. Okay, so if you guys have a doubt, you all can clarify it and then move on. Okay, so the learning objectives for today's lesson is going to be, we are going to learn about the definition of psychology, then the objectives of psychology, then we are going to study about the history of psychology. So when we are learning psychology, we have to learn about the history, because we have to know the historical roots from where psychology was evolved. Then we'll be seeing as to the branches of psychology, the perspectives of psychology, and we are going to see to a bit
like the bits and pieces of the research methods in psychology, but not in a very deeper manner. Okay, so the first part, the first thing that we have to know when we are studying psychology is what is the meaning of psychology. So psychology has to have a meaning, just like any other word has. Psychology also has a meaning. Okay, you want to explain in Tamil? Okay. Now please tell me like okay, now please tell me like who wants in Tamil, Sinhala? Because mainly the lectures are going to go in English. Okay, so here and there, yeah, the important ones I can explain in Tamil. Who else needs? Because whenever you are writing your assignments or your exams, you are going to write it in English. So because of that only, we are mainly having the lessons in English. Then it's easy for you all to write down your assignments. So if you all want an explanation, yes, I can give. So what about the others? Who else needs that? Who else needs in any other language? Please let me know. Okay. Sure. Okay. So first I'll explain in English and then I'll explain the same thing in Tamil. Okay. First English explain pannittu aikiporo Tamil explain pandren. Okay. Understood? So the Greek now psychology is combined. It is formed. Okay. It is formed by two Greek words called psych and logos. Psych means life and logos means the explanation. Okay, so explanations that we can give to life is what psych means. I mean, logos means. Okay, so these two words got together and form the word psychology, which means like if we can understand, if we can get the only meaning from there, from the word itself, it is psych. Logos became psychology. Psych means life. Logos means explanations. That means the explanations that we can give to life is the meaning that we can derive from the entire word psych and psychology according to the Greek meaning. Okay, but in short, we can define psychology as the scientific study of mind and behavior. So when we are studying scientific study of mind and behavior is the only definition, the modern perspective or the modern definition that we can give for psychology. Okay, so psychology, it mainly studies about who we are, what we are, and why we think and act in a particular manner. Okay, why we think and act in a particular situation in a certain way, and our potential as an individual. Okay, what is our potential as an individual, who we are, why we act in a particular manner. That is what psychology primarily will study. Okay, so psychology vandu Greek words, two Greek words ala than form aviki. So the Greek words one the psych or word one the psych, matha word one the logos. So psych one the psych the meaning one the life and logos the meaning one the explanations. Okay, so in the rendu word psych and logos same the than psychology in the word form aviki. So psych the meaning one the life and logos the meaning one the explanations than isoti we can say that psychology the meaning Greek Greek definition நாங்க பார்த்தா psychology the meaning வந்து explanations given to life. சரியா? Okay, ஆனா the basic இல்லாட்டி the primary definition எங்களுக்கு வந்து psychology தர முடியும் வந்து scientific study of mind and behavior. Psychology the definition வந்து scientific study of mind and behavior. அதுதான் எங்களுக்கு எங்கேயாலும் write பண்ணேலும் read பண்ண
சொல்லேலும் scientific study of mind and behavior தான் சைக்காலஜிக்கு எங்களுக்கு தர வேண்டியது definition. Okay, so இந்த சைக்காலஜி வந்து என்ன ஸ்டடி பண்றேன்னு பார்த்தா நாங்க யாரு, நாங்க என்ன, ஏன் நாங்க ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எப்படி நாங்க பிஹேவ் பண்றேன் அண்ட் எங்கட பொட்டென்ஷியல், எங்களுக்கு என்ன செய்ய ஏலாண்டு தான் சைக்காலஜி ஸ்டடி பண்றேன். ஓகே, so that is what psychology is mainly about. Okay, so yeah, so when we are looking into psychology, we have to see to certain definitions. Okay, first definition will be the Aristotle's definition of psychology. Okay, so that is the first primary definition that we are going to see when we are studying psychology. Okay, so நாங்க psychology study பண்றதுக்குள்ள எங்களுக்கு சில definitions க்கு நாங்க study பண்ண வேணும். Philosophical point of view ல சில definitions க்கு நாங்க study பண்ண வேண்டியது. Okay, so psychology the definition is scientific study of mind and behavior. அதுதான் modern definition. ஆனா earlier definitions மீக்கி psychology நாங்க தர வேண்டிய. So அது first definition தான் இந்த Aristotle definition of psychology நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, so the first one, okay, he was born in 384 BC and he died in 322 BC. These are just general knowledge that you all have to remember. You all don't have to memorize or study about it much. Okay, so whatever the definition that he gave, yes, you have to remember. Okay, so he was educated in the Platonic Academy and he was the one to tutor Alexander the Great. Okay, and in 335 BC he founded his own school called the Lyceum in Athens, and that is the place where he spent most of his time studying, teaching and writing. So he was a philosopher. Okay, he was a Greek philosopher. So he mainly what he wanted to do is study, teach and write, and he founded his own school in Lyceum in Athens. Okay, so his definition that he gave for psychology was all about that psychology is the study of the soul. Okay, so psychology is the study of the soul. That is the definition that Aristotle gave for psychology. Okay, so Aristotle, he believed that our mind and body, now we have two parts. In psychology, we are studying about our mind and the body. Okay, so he said this mind and body, they are connected and it is not separated. Why? There are ancient findings and there are ancient philosophical findings of certain things that, you know, of certain points that mind and body are not connected with each other. They are two separate entities. So he opposed this idea. He said, no, mind and body are connected and you cannot separate your mind and body. Okay, so he was a student of Plato and he said psychology is the study of the mind or the soul. Okay, so Aristotle the main definition வந்து Aristotle வந்து Platonic Academy ல தான் அவங்களோட ஸ்டடீஸ் செஞ்சிருக்கிறாங்க and இவங்க தான் Lyceum Athens own school, அவங்களோட ஒரு ஓன் ஸ்கூல் இருந்துச்சு, அது வந்து Lyceum in Athens, and அங்கதான் Aristotle வந்து ஸ்டடி பண்றேன், டீச் பண்றேன், ரைட்டிங் அவரோட எல்லாம் ஒர்க்கும் அங்கதான் செஞ்சு கொண்டு வந்தாரு. ஓகே, ஸோ Aristotle main definition வந்து psychology அவர் தந்த definition தான் psychology வந்து the study of the soul, or we can say the study of the mind. Okay, so in the definitions ellam ungalku you have to learn it in English. Okay, even if the explanation is given in any other language, you have to learn the definitions in English. Okay, so also Aristotle வந்து believe பண்ணாரு mind and body வந்து ஒரு connect, it's just one, அது வந்து connect ஆவிதான் நீக்கி அது எங்களுக்கு வந்து இந்த mind and body separate பண்ணேல. mind and body நாங்க படிக்கக்குள்ள மைண்டும் பாடியும் ஒரு ஒண்டா எடுத்துக்கொண்டுதான் நாங்க படிக்க வேணும். இல்லாட்டி இது மைண்ட் வேறையா பாடி வேறையா எங்களுக்கு படிக்க ஏழாண்டு தான்
அரிஸ்டோட்டில் வந்து சொன்னார். Okay, he said, இவர் வந்து Plato student, and இவரோட definition, Aristotle definition psychology தந்த வந்து it's the study of the mind or the soul. அதுதான் Aristotle definition psychology அவர் தந்த. Okay, so okay, then நாங்க பார்க்க போறோம் வந்து Wilhelm Wundt's definition of psychology. Now Wilhelm Wundt தான் நாங்க father of psychology ன்னு consider பண்றேன். Okay, Wilhelm Wundt தான் father of psychology என்று சொன்ன அவர் தான் first psychological laboratory establish பண்ணாரு at the University of Leipzig in Germany in the year 1879. In the year 1879, Wilhelm Wundt தான் first psychological laboratory establish பண்ணாரு, and இவர் தான் modern psychology one of the founding figures. Okay, and இவர் தான் psychology எங்களுக்கு psychology வந்து எங்களுக்கு human mind, human behavior வந்து experiment பண்ண இயலும். Okay, எங்களுக்கு வந்து ஒரு experiment வந்து பண்ண இயலும் human mind and human behavior எடுத்துக்கொண்டு இவர் தான் psychology experimental science மாத்தினது. இது until now, until Wilhelm Wundt, psychology வந்து ஒரு philosophical science, ஒரு philosophical aspect தான் இருந்துச்சு. After Wilhelm Wundt தான் psychology வந்து ஒரு experimental science மாறிச்சு. Okay, so then what happened here is why Wilhelm Wundt is considered as the father of psychology. Why he was considered as the father of psychology is the next question that we have to look into. Okay, why he was considered as the father of psychology? Why? Because he was the one to establish the first psychological laboratory. So it was at the University of Leipzig in Germany in the year 1879. So this particular one you have to remember with the year. Okay, so Wilhelm Wundt was considered as the father of psychology because he made psychology as an experimental science. One point. The second one is because he established the first psychological laboratory at the University of Leipzig in Germany in the year 1879. And also he was the one to write about, okay, he was the one to write the book called Principles of Physiological Psychology. Okay, and he said this scientific study or psychology has to do many things with the study of our consciousness. He said, yes, we have to study our consciousness in order to study what psychology is. So he mostly worked on the area of cognitive psychology. He mainly worked in the area of cognitive psychology. Okay, so Wilhelm Wundt, he described or he defined psychology in two parts. Okay, so the first part that he said is the experimental part, where you can study psychology in laboratories. And the second part is, he said you cannot study, the second part was all about the part that cannot be studied in the laboratory. Okay, like for an example, how humans can behave in social context, in particular situations, how their behavior can change. All these you cannot study in a laboratory. How they behave in a society, in a social context, cannot be studied in a laboratory. That is what Wilhelm Wundt said, and he was more on to studying on the thoughts and feelings of how human behavior can happen, and thought processes of humans and feelings of human mind. Okay, so he was more interested in the cognitive psychology area. Okay, so Wilhelm Wundt வந்து Principles of Physiological Psychology ன்ற ஒரு book எழுதினாரு. அவருடைய main belief தான் psychology வந்து mainly consciousness ஆல தான் எங்களுக்கு பார்க்க முடியும், வேற ஒரு ஆஸ்பெக்டும் இல்ல சைக்காலஜியை மெஷர் பண்றதுக்கு. ஸோ இவர் வந்து இந்த Wilhelm Wundt வந்து சைக்காலஜியை 2 parts டிஃபைன் பண்ணினாரு. 2 parts பிரிச்சாரு. Okay, the first part he said that first part வந்து experimental part,
in the experimental part, you can, in the experiment part வந்து laboratory study பண்ணேலும் laboratory experiments பண்ணி laboratory human behavior இல்லாட்டி animal behavior எடுத்து experiments பண்ணி எங்களுக்கு psychology என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளையிலும். the second part வந்து அவர் சொன்னாரு second part வந்து இந்த laboratory study பண்ண ஏலா அது வந்து observe human behaviors observe பண்ணி அவங்களோட experiences observe பண்ணி social settings அவங்க எப்படி behave பண்றேன்னு observe பண்ணி தான் இந்த second part எங்களுக்கு define பண்ணிலுண்டு. Wilhelm Wundt idea was okay. So that is what the definition of Wilhelm Wundt. So now we have to study as to what psychology is all about. Okay. Okay, so what is psychology? Psychology is defined as a science of behavior and cognitive processes. So in the scientific study of mind and behavior, so mind and behavior வந்து இந்த mind வந்து cognitive processes, behavior மேக்கி. So நாங்க வந்து இங்க இந்த behavior, cognitive process, science da என்னன்னு each and everything நாங்க chunk பண்ணி, okay, நாங்க chunk பண்ணி நாங்க பார்க்க போறோம் இதோட definition என்னன்னு. So science வந்து systematic knowledge gathered by observing and measuring events. Okay, நாங்க வந்து observe பண்ணி analyze பண்ணி measure பண்ணி நாங்க எடுக்கிற knowledge தான் நாங்க science னு சொல்றோம். Okay, so behavior வந்து there are அது வந்து observable actions. எங்களுக்கு பார்த்து நாங்க என்ன அந்த ஒரு organism ட behavior எங்களுக்கு observe பண்ணி எடுக்க வேண்டிய actions தான் நாங்க behavior னு சொல்றோம். So இந்த behavior வந்து two kinds of behavior behavior. One is overt behavior, second one is covert behavior. So overt behavior னு சொல்றோம் இந்த behavior வந்து மத்தவங்களுக்கு visible ஆன behaviors. Okay, talk பண்ற விதம், eat பண்ற விதம், walk பண்ற விதம் எல்லாம் மத்தவங்களுக்கு விளங்குது, மத்தவங்களுக்கு visible. Then covert behavior வந்து மத்தவங்களுக்கு விளங்காத behaviors, anger, feelings of anger, jealousy, happiness in the feelings, emotions வந்து மத்தவங்களுக்கு விளங்காது. Okay, that is what we call as covert behavior. Okay, so when we take psychology as a subject, okay, when we take psychology as a whole, okay, so we define psychology as a scientific behavior of as a scientific as a science of behavior and cognitive processes. Okay, so here we are going to see as to when we are studying about psychology, we have to have an in-depth of what this psychology is defined as to. So here we are looking into what is science, what is behavior, and what is cognitive processes according to this definition that we can give in psychology. Okay, so science, we term science in psychology as the observable and the measuring events, the knowledge that we can gather by observing and measuring events around us. Okay, then the behavior, we can say that the observable actions of an organism, whatever the actions, whatever the actions or whatever the behaviors that we can observe in an organism, that is what we call as the behavior. Okay, so behavior, we can categorize behavior as to two kinds of behavior. One is overt behavior and the other one will be the covert behavior. So overt behavior, we can term it as the behaviors that are visible to the others. Okay, certain behaviors like the way we talk, the way we eat, the way we walk, all these can be categorized as the behaviors that are visible to the others.
Okay, so whatever the others can see in you, whatever the others can see, whatever the behaviors or whatever the actions the others can see in you is what we term as one, the overt behaviors. Then covert behaviors will be, okay, the behaviors that is not going to be visible to the people around us. Okay, like your behaviors, like your emotions, then your feelings, then your happiness, it's only visible, only you will know. Okay. Only you are the one who are going to know about all your feelings, all your emotions, okay, and all what you feel, and your levels of happiness, your levels of anger, your levels of jealousy, okay, all these emotions, you are the one who are going to feel it. No one else is going to feel it instead of you. Okay, and the others will also not understand to the extent that y'all will be what you all will be feeling or what you all will be going through. That is what we call as the covert behavior. Okay, so now we are going to see what is mind, okay, the psychological science, psychology as the science. Okay, so we are going to see as to what psychology as a science means. நாங்க இப்ப வந்து பார்க்க போறே வந்து சைக்காலஜி as a science தான் என்ன அதுதான் நாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ எங்கட பிரெயின், மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் நாங்க சைக்காலஜிக்கல் சயின்ஸ் செல்றோம். ஓகே, ஸோ மைண்ட் டெஃபினிஷன் எங்களுக்கு மைண்ட் டெஃபினிஷன் எங்களுக்கு தரையிலும்டா நாங்க கொடுக்குற டெஃபினிஷன் சைக்காலஜியில மைண்ட்க்கு நாங்க கொடுக்குற டெஃபினிஷன் தான் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி. இந்த மென்டல் ஆக்டிவிட்டி வந்து எங்கட எக்ஸ்பீரியன்சஸ், நாங்க எப்படி மற்ற வேர்ல்ட், ஐ மீன் நாங்க எப்படி அவுட் சைட் வேர்ல்டோட இன்டராக்ட் பண்றேன், அதுதான் நாங்க இந்த மென்டல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றேன். ஓகே, நாங்க எங்கட சைட்டால் நாங்க பாக்குற விதம், எங்களுக்கு என்ன சரி ஸ்மெல் ஆகுறேன்டா, எங்கட டேஸ்ட் ஆல, ஹியரிங், டச், இந்த சென்சஸால தான் நாங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறேன். அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல இருந்து இந்த சென்சஸால தான் எங்கட சென்சஸால தான் நாங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறேன். ஸோ இதுதான் நாங்க சொல்றேன் எங்கட மென்டல் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ எங்கட பிரெயின் வந்து எங்கட மைண்ட டீவ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ மைண்ட்ஸ் வந்து okay, two kinds of behavior once again. Okay, sure. There are two kinds of behavior. Okay, there are two kinds of behavior. The behavior is the observable actions of an organism. Okay, so there are two kinds of behavior. One is the overt behavior and the second one we call it as the covert behavior. So overt behavior means the behavior that is solely visible to the others. By looking at you, they can say what you are doing, what you are feeling. The others, it is visible. It is more or less visible to everyone present around you when you have overt behavior. The way you talk, the way you eat, the way you walk, the way you are going to present yourself in front of a crowd or a society. Those are the behaviors and the way you are going to act in a particular situation. Okay, so those are the types of behaviors, or those are the behaviors that will be visible to another person. Okay, so that is what we call as an overt behavior. Then we have covert behavior. This covert behavior, it is not visible to the people who are around us. Okay, so behaviors like your feelings, your emotions, only you are going to know what you are feeling and the level of intensity of that feeling and your emotion. No one else is going to know it on behalf of you. Even if you say you are feeling extremely sad, only you know the amount of sadness in you. Another person will not be able to feel it, nor will they will be able to see the level of sadness in you. Okay, that is what we call as the covert behavior. Understood? Understood?
Guys, understood? Okay. Yes, Okay. madam. Okay, great. Okay, so now we're going to see as to what psychology as a science means. So the brain, behavior, and mind, all these three has got together in forming the psychology as a science. All these three should be there for us to understand psychology to be a scientific aspect. So mind will refer to the mental activities that is taking place in us. Okay, for an example, the way we are observing the environment, the way we are interacting with the world is one sort of experience or one sort of mental activity. Those are the ways that these mental activities happen. Okay, the way we are interacting with the world, we use our 5 senses. We use sight, we use our vision, we use smell, taste, hearing, and touch to interact with the other environment. I mean, with the outside environment. We see, we grab the information, and it goes to our brain and it incorporates there, it saves there, and then whenever we need it, that information comes back to us. Smell, certain smell. We are accustomed to certain smell. Then taste, we know certain amounts of tastes, okay? Then we hear and then we listen to it, we focus, we give 100% attention, and then we are going to, okay, then we are going to give reasoning and we are going to formulate certain reasonings to the experiences or the information that we have got. Okay, so the brain, the physical brain, it will activate your mind, and the mind does what the brain does. Okay, that is one simple thing that we have to remember, that the mind does what the brain does. So behavior adu vandu எல்லா observable actions தான் include ஆகும். எங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜில overt behavior தான் நாங்க mainly வந்து experiment பண்றேன். Covert behavior, yes, எங்களுக்கு experiment பண்ண ஏலும், ஆனா அதோட procedure வந்து very highly அது வந்து it's very complicated. அது வந்து very much complicated. நாங்க covert behavior experiment பண்ண போனா அது வந்து complicate ஆன situation உண்டு. But mainly psychologyல நாங்க வந்து experiment பண்ற observable actions தான். Okay, so behavior means the variety of observable actions that can include in a person or how a person is going to behave in certain situations. Okay, so when we are studying psychology, there are certain objectives that we have to study. Okay, so the first objective is the description. Okay, what is happening? We have to, when we are studying psychology, we also call this the goals of psychology. Either call the goals of psychology or we either call it the objectives of psychology. So we tend to give an explanation, okay, as to what is happening. The description, we tend to describe what is happening. And then the second thing is we have to say why it is happening. Now we have identified the problem and we have given the description as to what is happening. Then we are trying to explain as to why this particular scenario or why this particular action is happening in a person. Okay, so we explain the entire situation. Okay, then we are going to predict as to how often this particular situation or this action is going to happen, or when this action is going to happen again. Then we have the fourth objective called the control. We try to see how this particular action can be changed or controlled in a certain manner. So for an example, we give a description. A primary school teacher, okay, a primary school teacher finds out that a student is struggling to read. Okay, that is the description that this primary school teacher is going to give. Okay, then this teacher will be giving an explanation as to why it is happening, because any primary school teacher knows the basic of child psychology, because that is incorporated in their
learning outcomes. Okay, so then they will say, okay, this child is unable to read. Okay, that means this child might be having dyslexia. Dyslexia is unable to read and write. Okay, it's a childhood disorder, and childhood disorders can be treated and it can be eliminated once and for all. Childhood disorders like this, like dyslexia, dyscalculia. Okay, but like certain childhood disorders cannot, but these types of childhood disorders with proper therapy can be eliminated. Okay, so then this particular teacher is going to predict as to when this will happen again. That means this child is unable to read, which means it can happen throughout their academic experience. Okay, throughout the academic experience, this particular action will be happening. Then how you can change it? Through therapy, through using different types of learning strategies and certain intervention plans. That is how you can, address the objectives of psychology when you encounter a problem. Okay, so நாங்க இப்ப வந்து பார்க்க போறோம் வந்து சைக்காலஜில இருக்கிற objectives இல்லாட்டி கோல்ஸ்னு தான் நாங்க சொல்றேன். ஓகே, சோ 4 கோல்ஸ் ஈக்கி 4 objectives இல்லாட்டி கோல்ஸ் எங்களுக்கு சொல்ல இயலும் சைக்காலஜி ஓகே. சோ 4 objectives ஈக்கி அந்த 4 objectives வந்து first one description, second one explanation, third one prediction, fourth one வந்து control. Okay, so description to say, right, what is happening? ஏன் இது நடக்குது? Okay, ஏன் இது நடக்குது? என்ன நடக்குது? Not ஏன், but it's என்ன நடக்குது. Okay, description வந்து என்ன நடக்குது? நாங்க அதுக்கேண்டிய explanation அதுக்கேண்டிய activity நாங்க வந்து எழுதி வைப்போம். Okay, then வந்து explanation. ஏன் இது நடக்குது? எதுக்கு நடந்துச்சு? இப்ப ஏன் நடந்துச்சு இல்லாட்டி ஏன் நடக்குது? ஓகே, and then prediction. எப்ப மறுவா இது நடக்கும்? ஓகே, then control. எங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆக்டிவிட்டி, எங்களுக்கு எப்படி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எங்களுக்கு எப்படி இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண ஏழுன்னு தான் நாங்க கண்ட்ரோல்ல பார்க்க போறோம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரீட் பண்ண கஷ்டம்னா நாங்க வந்து அதைத்தான் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனா நாங்க எடுக்க போறோம். ஏன் இது நடக்குதுன்னு நாங்க மோர் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க பார்க்க போனா எக்ஸ்பிளனேஷன் எங்களுக்கு தர இயலும் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு டிஸ்லெக்சியா இருக்க இயலும். டிஸ்லெக்சியான்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு சைல்ட்ஹுட் டிஸார்டர். அது டிஸ்லெக்சியாண்டா unable to read and write. அந்த சைல்டுக்கு வந்து ரீட் பண்ணவோ ரைட் பண்ணவோ ஒரு கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, ஐக்கி போறோம். இப்ப ஏன் நாங்க இந்த டிஸ்லெக்சியா சொன்னேன், ஒரு சில நாட்களா இந்த டீச்சர் வந்து இந்த சைல்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டே இருந்தா இந்த டீச்சர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த சைல்டுக்கு வந்து ரீட் பண்ண கஷ்டம். ஐசுட்டி தான் டிஸ்லெக்சியாண்டு அவங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனோட தந்திக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்றது வந்து மாறுவா இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் எப்ப நடக்கும் throughout the academic experience. இந்த ஸ்கூல் டைம்ல இது நடக்கும். நாங்க ட்ரீட் பண்ணாம இருந்தா ஓகே. இப்ப இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலும், லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணலும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணலும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலும், ஆல்சோ தெரப்பீஸ் யூஸ் பண்ணலும். ஸோ இவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, இவங்க வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் தந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணதுக்கு போறோம். இவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் அலர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் உண்டு ஈக்கி நாங்க வந்து ஜாயின் ஆகி எங்களுக்கு வந்து இந்த சிச்சுவேஷனை எலிமினேட் பண்ணலுண்டு இவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ அலர்ட் பண்ணுவாங்க. இங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு சொன்னதுக்கு போறோம். சில பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, எஸ் ஓகே இப்படியான ஒரு விஷயம் இருந்தா நாங்க பார்த்து செய்வோம். சில பேரண்ட்ஸ் வந்து டினை பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என் பிள்ளைக்கு இப்படி ஒன்றும் இல்ல, நீங்க வந்து போய்தான் சொல்றீங்க. அது எல்லாம் அந்த ட்ரேசஸ் எல்லாம் வர தொடங்கும் இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து சரியா இத கவனிக்காம இருந்தா.
Okay, so teachers வந்து if there is இப்படியான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா என்ன சரி ஒரு டீச்சர் என்ன சரி சொன்னா என்ன சரி காரணம் ஈக்கிற சுட்டித்தான் இவங்க இப்படி சொல்றாங்க நாங்க பார்க்க வேணும். பேரண்ட்ஸா நாங்க இதுதான் பார்க்க வேணும். I thought that is the main reason to study the objectives of psychology and study psychology. Main reason. Psychology study பண்றது வந்து எங்களுக்காக எங்களுக்கு ஸ்டடி பண்ணேலும், இன்னொரு பர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஸ்டடி பண்ணேலும், எங்களோட டெவலப்மெண்ட்க்கு எங்களுக்கு ஸ்டடி பண்ணேலும், இன்னொரு பர்சன் டெவலப்மெண்ட்க்கும் எங்களுக்கு ஸ்டடி பண்ணேலும். Okay, we can study psychology in respective of our development or in respective of another person's development. Okay, so that is one of the main aims of psychology. Okay, so now we are going to study about the evolution of psychology. Okay, the history, more or less the history of psychology. Okay, so this evolution, it began with the ancient philosophy. So Greek philosophers then the evolution la first vare vandu, the history la first vare vandu Greek philosophers. Okay, so this thing began with the ancient philosophy, and Plato was the first one to say, okay, there is something related to our mind and behavior. Okay, so Plato said the mind of the soul that we have, the mind that we have is a God-given power. Plato enna sennaru vandu, Plato sonnaru இந்த மைண்டும் சோலும், இந்த மைண்டும் சோலும் வந்து God தந்த power. Okay, அது வந்து God given, God தான் தந்திக்கிறாங்க, God தந்த power தான் எங்கட mind. அதுதான் Plato believe பண்ணார். Okay, so ஆனா Aristotle என்ன சொன்னாரு வந்து, Aristotle சொன்னாரு it's the scientific study of the soul or mind. அதுதான் Aristotle சொன்னாரு. So Aristotle சொன்னாரு நாங்க வந்து எங்கட எங்கட லைஃப் பத்தி நாங்க ஐடியாஸ் எடுக்கிறேன்டா, அதுல வந்து பர்சனாலிட்டி ஈக்க வேணும், எங்கட சென்சேஷன் ஈக்க வேணும், தாட் ப்ரோசஸஸ் ஈக்க வேணும், ஃபீலிங்ஸ், மெமரி, இன்டெலிஜென்ஸ், இது எல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணி தான் எங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜி என்னாண்டு டிஃபைன் பண்ண இயலும்னு அரிஸ்டாட்டில் சொன்னார். Okay, so Plato, he believed in, according to Greek philosophers, Plato believed that mind or soul is a God-given power and it is something that God has given to us. Okay, and also Aristotle believed that, okay, Aristotle said that it is the scientific study of our soul or mind. No, that is what Aristotle said. So Aristotle said to study about the psyche, to study about our psyche, we need to know certain topics like personality. Okay, our psyche should consist of certain things like personality, sensation, thoughts, memory, feelings, intelligence. Okay, all of these should be incorporated in order to learn about what is psyche. That is what Aristotle said. Okay, that is what the Greek philosophers said in the ancient times. So after the Greek philosophers came the Middle Ages. Okay, so during these Middle Ages, or we also call it the Renaissance period, that is where the work of the church was considered as the highest place, and also where all of these exorcisms were performed. Okay, so they said that this psychological disorder, a person who has a psychological disorder, they said that it is the sign of demonic possession. Okay, they said that what demonic possession is, they have been possessed by a spirit. That is what these Middle Ages people started believing, and they considered, okay, it is a punishment that was given for the sins that they have made. Okay, so exorcisms were performed, and they were asylumed, okay, and they were cornered, and all of these happened in the Middle Ages. So in the Middle Ages la vandu enna nadunchina avangalukku vandu enna sari oru like we say possession. Okay, possession means like in the horror films ellam nadukudhu,
that position. Okay, அந்த பொசிஷன் தான் நடந்து தான் இந்த மிடில் ஏஜஸ்ல வந்து அவங்க இந்த சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸை நேம் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ என்ன சார் இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் நடந்தா அவங்க வந்து நினைச்சாங்க இது வந்து பனிஷ்மெண்ட், அவங்களோட பாவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் தான் இதுன்னு அவங்க கன்சிடர் பண்ணினாங்க. இந்த மிடில் ஏஜஸ்ல எக்ஸாசிசம்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினாங்க. இந்த ஒரு ஸ்பிரிட் தானே பொசஸ் பண்ணி அப்படித்தானே அவங்க நினைச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பிரிட்க்கு வந்து எக்ஸாசிசம்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஸ்பிரிட்டை வந்து வெளியெடுக்க வேணும்னு எக்ஸாசிசம்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி சம்டைம்ஸ் இவங்க வந்து டெத்க்கும் இவங்க ஆளாக்கின நிறைய விஷயம் மீக்கி. ஓகே, ஸோ இது மட்டும் இல்ல, ஸோ இவங்களை வந்து அசைலம்ஸ்க்கு போட்டு அந்த அசைலம்ஸ்ல இவங்களை டார்ச்சர் பண்ணி எக்ஸாசிசம்ஸ் பண்ணி எல்லாம் நிறைய டார்ச்சர்ஸ் இந்த மிடில் ஏஜஸ் நடந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர் தான் நீக்கி, ஆனா இவங்களுக்கு வந்து பொசிஷன் ஒன்று வந்திருக்கு, ஒரு ஸ்பிரிட் தான் இவங்களை இந்த ஆக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் காரணம் வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் தான், ஆவி தாண்டு தான் இந்த மிடில் ஏஜஸ்ல இவங்க வந்து ஒரு ஐடியா உண்டு, இந்த ஐடியா தான் இவங்களுக்கு இருந்துச்சு. Then we have the pre-modern area. Okay, so pre-modern area is there are certain people in the pre-modern area. One is Rene Descartes. Okay, the first person on the pre-modern area is Rene Descartes. He was the one to form a theory between the mind and the body interaction. So he said this mind and body interaction happens through the pineal gland in our brain, and the mind and the body are two separate entities and it cannot be viewed as one. Okay, so this particular view is what we call as dualism. So dualism was called to be that mind and body are two separate entities and it cannot be viewed as one. And this interaction of mind and body, okay, happens through the pineal gland in our brain. Okay, so then comes John Locke. He believed that at birth our mind is a blank slate, or we call it a tabula rasa. Okay, and it is the experiences that we gain from stages to stages that will write or that will imprint in our mind. Okay, so pre-modern area நாங்க first வந்து பார்க்க போறது வந்து ரெனே டிஸ்கார்டிஸ் சொல்ற ஒரு பர்சனை பார்த்து. Okay, இந்த பர்சன் வந்து என்ன செஞ்ச, இந்த பர்சன் ஜஸ்ட் லைக் அரிஸ்டோட்டில், பிளேட்டோ அவங்க மாதிரி தான் இந்த பர்சன் என்ன செஞ்சாரு வந்து, இந்த பர்சன் வந்து சொன்னாரு மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து டூ செப்பரேட் என்டிட்டிஸ், அது வந்து ரெண்டு வேற விஷயம், அது வந்து ஒரு விஷயம் இல்ல, அது வந்து ஒரு என்டிட்டி இல்ல, ஒரு விஷயம் இல்ல. மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து டூ செப்பரேட் என்டிட்டிஸ் ஆர் டூ செப்பரேட் திங்ஸ். அதை வந்து நாங்க ஒன்று நினைச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ண இயலாம். அதுதான் ரெனே டிஸ்கார்டிஸ் சொன்னி. ஓகே, இந்த மைண்ட் அண்ட் பாடியோட இன்டராக்ஷனை பத்தி தான் இந்த ரெனே டிஸ்கார்டிஸ் வந்து ஒரு தியரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணினார். அவர் சொன்னார் இந்த மைண்ட் அண்ட் பாடி இன்டராக்ஷன்ல, ஓகே, இந்த இன்டராக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எங்கட பிரெயின்ல பீனியல் கிளாண்ட் ஒரு சின்னோரு கிளாண்ட், அந்த கிளாண்ட்ல ஈக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இந்த மைண்ட் அண்ட் பாடியோட இன்டராக்ஷன் நடக்குது. No, it's not a Tamil session. We do it in English, but there are people who want in Tamil too. So first I explain in English and then I explain in Tamil. Okay, so if you all have any doubts in that, you all can say it to the you all can say it to the college. Okay, so no problem, because I first explain in English the entire thing, and then for the people who want it in Tamil, I explained in Tamil. Okay, so yeah, so in the view, okay, in the view one, in the mind and body one, the two separate entities and the two separate vishayangal in the view thaan naanga dualism lu sendrai. Okay, மற்றது வந்து ஜான் லாக்கி, செகண்ட் ஒன் வந்து ஜான் லாக்கி. ஸோ ஜான் லாக்கி சென்னை வந்து நாங்க பொறுக்கக்கோல எங்கிட்ட மைண்ட் வந்து ஒரு பிளாங்க் ஸ்லேட், அது பிளாங்க், எங்கிட்ட மைண்ட் வந்து பிளாங்க், ஒரு விஷயமும் அதுல இல்ல, ஒன்றுமே அதுல இல்ல. நாங்க வளர 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 எங்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எங்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜ் தான் இந்த மைண்ட்ல இம்ப்ரிண்ட் ஆகி எங்கிட்ட பர்சனாலிட்டியை உருவாக்குறேன்.
இதுதான் John Locke said. Okay. Then we have Wilhelm Wundt. Okay, so Wilhelm Wundt, just as we said before, Wilhelm Wundt was considered as the father of psychology. Why? He was the one to make psychology as an experimental science. Okay, when he made psychology as an experimental science, he also opened, or he also established the first psychological laboratory in the world. Okay, he was the one to establish the first psychological laboratory in the world, and it was established, or it was opened at the university in Leipzig, Germany, in the year 1879. Okay, that is why Wilhelm Wundt is considered as the father of psychology. Okay, so Wilhelm Wundt had certain ideas about, he also had certain views, certain ideas as to what and what not psychology has to have. He said we have to break down the structure of our consciousness. Okay, so he said we have to to know about our consciousness, to know about our conscious behaviors, we need to break down our mental processes into basic components. Okay, so that is what, okay, and he said we have to look into our internal processes, and we have to observe everything and report on how these internal processes work in our mind. So that is the process which we called as introspection. And to uncover, to know the structure of consciousness, breaking down the mental processes into the most basic components is what we call as structuralism. So the word structuralism came by, so here we have to see to the structures. He said we have to see to the structures to identify the structure of consciousness. So we have to break down our mental processes into smaller components, smaller structures, in order to identify the structure of consciousness, in order to identify the amount of awareness, how we are aware. To know this, we have to break down our mental processes into basic components. So that is what we call as structuralism. So there are 4 schools of thoughts in psychology. One is structuralism, functionalism, dualism, and then we have the psychodynamic approach. Okay, so these are the 4 schools, and the Gestalt school of psychology, 5. So these are the 5 schools of psychology. So here structuralism is about breaking down the structures of our mental processes in order to understand the consciousness. Okay, so then this is done through the method of introspection, where you are going to look into your internal processes, observe it properly, and then you are going to give explanation to the working, give explanation according to how your mind is going to work. So according to the structuralists, okay, the main objective of psychology is to study and understand the structure of human mind. Okay, so we have to study and analyze, or understand the structure of human mind by analyzing the mental experiences and how it is been formulated. So that is how this Wilhelm Wundt or structuralism, what structuralism was all about. Okay, so naanga vandu Wilhelm Wundt enna senjarundu paatha. Okay, in pre-modern area Wilhelm Wundt vandu father of psychology. Ivar than father of modern psychology. Okay, yen ivar father of modern psychology naanga sennai vandu ivar than psychology science a maathinar vandu psychology science a maathinar Wilhelm Wundt. So ivar than first psychology laboratory open paninar in the University of Leipzig in the year 1879. So in the aspect in the vishayathinaala than ivara father of psychology naanga vandu anaikirom. Okay, so the next thing
is next thing இந்த வில்ஹெம் வூண்ட் நெக்ஸ்ட் வில்ஹெம் வூண்ட் சொன்ன மற்ற விஷயம் தான் இவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்னான்னு சொன்னாரு. ஸோ இவர் வந்து சென்னை நாங்க வந்து எங்களுக்கு எங்களோட கான்சியஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நாங்க வந்து எப்படி ஸ்டடி பண்றேன் அதுதான் இவர் வந்து சொன்னாரு. நாங்க வந்து எந்த நேரமும் ஸ்ட்ரக்சரை தான் நாங்க பார்க்க வேணும். ஓகே, நாங்க ஹியூமன் மைண்ட்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை தான் நாங்க பார்க்க வேணும், அதைத்தான் நாங்க அனலைஸ் பண்ண வேணும். வேற ஒரு விஷயத்த நாங்க பார்க்க இயல. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்ணினா, இந்த ஹியூமன் மைண்ட்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்ணினா மட்டும் தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்க ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றோம், எங்களோட மென்டல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி இருக்குது, எங்களுக்கு வந்து எப்படி நாங்க ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நாங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றேன்னு எங்களுக்கு புரியும். வந்து அவங்க அக்கார்டிங் டு வில்ஹெம் வூண்ட் அவர் சொன்னாரு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட நாங்க ஸ்டடி பண்ணினா மட்டும்தான். ஸோ இந்த வியூ தான் நாங்க சேர்த்து ஸ்ட்ரக்சரலிசம். Okay, so next comes someone called William James. Okay, இவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரலிசம்க்கு ஆர்கியூ தான் இவர் பண்ணுவார். சிலர் இல்ல ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யல, நாங்க வந்து ஃபங்க்ஷனை தான் பார்க்க வேண்டும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன, நாங்க எப்படி ஒரு என்வாயர்மெண்ட்க்கு அடாப்ட் ஆகி மேனேஜ் பண்ணி நாங்க எப்படி போறோம். ஓகே, அதுதான் இவர் சொன்னாரு. இவர் சொன்னார் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை தான் நாங்க பார்க்க வேண்டும். ஃபங்க்ஷன் சுட்டி தான் எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் செய்ய வேணும், சில விஷயங்களை நாங்க எங்களுக்கு எப்படி இது நாங்க பிஹேவ் பண்றோம் எங்களுக்கு பார்க்க இயலும். இந்த ஃபங்க்ஷனை நாங்க ஸ்டடி பண்ணினா மட்டும். தட் இஸ் வாட் வில்லியம் ஜேம்ஸ், அதுதான் வில்லியம் ஜேம்ஸ் சொன்னார். Okay, so William James, what he said was he argued against Wilhelm Wundt's structuralism. He said, no, structuralism is not what we have to look for. Okay, he said, we cannot study the structures and then understand human mind and behavior. We have to study the functions of it. Okay, how our mind can change when certain environmental conditions change, how our mind can function when certain environmental conditions change. That is what we have to study about. So he said, we study what for and what of in our mental processes. எதுக்கு and எதுக்காகத்தான் நாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனலிசம்ல நாங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் ஃபங்க்ஷனலிசம்ல இருக்கிற எய்ம். ஓகே, எதுக்காக and எதுக்கு வேண்டிய. Okay, so that is what this functionalism means. We see to what for and what of our mental processes is our mind is made out of. Okay, so he was the one to say this quote, the greatest discovery of my generation is that man can alter his life simply by altering his attitudes of mind. So that is one of the definitions, one of the quotes William James gave us on. Okay, then we have behaviorism. Okay, John D. Watson was the one to say about behaviorism. Okay, he said whatever the observable actions, okay, like he said, it's not about structures, it's not about the function, it's the observable actions that we can study. Okay, so we cannot objectify or objectively verify private events like our perception and consciousness. So because of that, we have to look into the observable behaviors of a person. So this view is what we called as the behaviorism. So behaviorism, it's mainly on a person's response to the incoming stimulus. So whatever the environmental stimulus that comes to the person, okay, so that response that this person is going to give is what we call as behaviorism. So we can simply say it is the stimulus response reaction that we are going to understand in terms of behaviorism. Okay, so behaviorism da என்னன்னு பார்த்தா இவங்க சொன்னாரு கான்ஷியஸ்னஸ் பெர்செப்ஷன் எல்லாம் வந்து பிரைவேட் ஈவென்ட்ஸ். அது வந்து எங்களுக்கு மெஷர் பண்ண இயல, எங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்லி வெரிஃபை பண்ண இயல, எங்களுக்கு வந்து மெஷர் பண்ண இயல இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் பெர்செப்ஷன். அதுக்காக பிகாஸ் ஆஃப் தட் அதனால நாங்க என்ன செய்ய இயலும்னு நாங்க பார்த்தா
இந்த observable behaviors தான் நாங்க ஸ்டடி பண்ண வேணும். ஓகே, ஒரு பர்சன்ல ஈக்கிற overt behavior இல்லாட்டி observable behavior தான். Yeah, sure. I'll anyway send this. I'll be anyway sending this to this college. They will share it to you. Don't worry, okay? Don't worry. So you can have screenshots. No, nothing to worry at all. Okay, I'll be sending the entire slide for you. Okay, this entire slide will be given to you. Okay. So, என்ன நாங்க பாக்குறேன்னா எங்களோட கான்சியஸ் அண்ட் பெர்செப்ஷனால எங்களுக்கு வந்து இந்த பிரைவேட் இவெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்து மெஷர் பண்ணல ஐசொட்டி நாங்க வந்து மெஷர் பண்றே அப்சர்வபிள் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்சர்வபிள் பிஹேவியர். ஒரு பர்சன்ல எங்களுக்கு பார்க்க வேண்டிய பிஹேவியர் தான் நாங்க அனலைஸ் பண்ண வேணும். அதுதான் நாங்க ஸ்டடி பண்ண வேணும். தட் இஸ் வாட் பிஹேவியரிசம் we are terming as. Okay, so in the behaviorism, it is the response to the environmental stimulus, and also we can say it as the stimulus response reaction. Okay, that is what John D. Watson said about behaviorism. Then there is another person that comes under behaviorism. So this is the person B.F. Skinner. Okay, so B.F. Skinner, he also had a very important influence in the history of psychology. So he was the one to experiment on the reinforcements. Okay, so he said when he did these experiments using animals, okay, he called it the Skinner box. Okay, he did experiments using the Skinner box. Okay, so B.F. Skinner, his main influence, he had a very important influence, and he said whenever an animal is being rewarded or reinforced for performing a good action, that means the likelihood of this particular action to happen again in the future will increase. Okay, so he said just like the animals, the people also learn the same way. So whenever you have to reinforce, or whenever you reward the person, or whenever you reward an animal, or whenever you reward a human being, the likelihood of them performing the action will increase. For an example, if you all have toddlers, if you all have babies, you just say, or if you have younger siblings, you say, okay, you just get me please go and get me a glass of water. I'll give you a chocolate, I'll give you a lollipop, I'll give you a toffee, because these children, they like the sweets. No, just say it just for the lollipop or just for the chocolate. They're going to keep on doing this activity. You will say, okay, you clean, you wash your dish, maybe a 8-year-old, 10-year-old one, you wash your dishes. Okay, you help me with the dishes, I'll give you extra screen time. Okay, extra screen time is something that a child will really like. Okay, just for that, this child is going to do all these actions. Okay, so he knows in whatever things, whenever he or she is performing an action, if he or she is being rewarded, okay, or given something, then they are going to perform this action again. Whenever they take good marks, okay, whenever they take a very good mark, and you are going to go and give her a very small present, just for that reward, this child is going to, have this action again and again in the future. Mainly they are going to get good marks again and again, just for the small gift that you are going to give them. Okay, so that doesn't mean that you have to give very expensive, very lavish gifts to the children. Okay, just something small is also very much enough for them to have their motivation. So that is what B.F. Skinner said. These are all of the things that we usually do in our day-to-day life. In the B.F. Skinner behaviorism patti ivar vandana senne vandu reward naanga thanda. Okay, for an example, another example that we can use here is your promotion.
Okay, you know the reward that you are going to get is your promotion. You work in an institute or you work in an office, you are about to get promoted. You've been said, okay, you will get promoted if you do this amount of workload. So you do that amount of workload in order to get your promotion. Okay, so that is what this behaviorism that this B.F. Skinner said about this reinforcement actions about a person, about behavior. Okay, so when we நாங்க இந்த behaviorism B.F. Skinner behaviorism view என்னன்னு பார்த்தா இவர் வந்து சொன்னாரு, நாங்க ஒரு பர்சனுக்கு ரிவார்ட் ஒரு தந்தா, ஒரு அனிமலுக்கு இல்லாட்டி ஒரு பர்சனுக்கு ரிவார்ட் ஒரு கொடுத்தா, இந்த பர்சன் இல்லாட்டி இந்த அனிமல் வந்து அந்த ஆக்ஷனை மறுவ செய்யக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் B.F. Skinner வந்து இன் ஷார்ட் சொன்னார். ஸோ இவர் வந்து என்ன சொன்னார், நாங்க என்ன ஒரு ரிவார்ட் ஒன்று கொடுத்தாலும், நல்ல மார்க் கொண்டு எடுத்து நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு கிஃப்ட் தந்தா, இந்த சைல்டு வந்து again and again இந்த சைல்டு வந்து நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கிற சான்சஸ் கூடயா. ஓகே, நாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து சொல்லும் இந்த சைல்டுக்கு நீங்க டிஷஸ் வாஷ் பண்ணுங்க, நான் எக்ஸ்ட்ரா 30 minutes ஸ்கிரீன் டைம் தரேன். Just because of that screen time, they are going to go ahead and perform the action. So that is what this B.F. Skinner said. Okay. So next one we have to learn about is the Gestalt School of Psychology. So Gestalt School means, okay, just give me 1 minute. Gestalt School, it was founded by a person called Max Wertheimer. Okay, so Max Wertheimer, he founded this Gestalt School of Psychology. Okay, and he said, okay, we have to view consciousness and behavior as a whole. Okay, that means we have to view consciousness and behavior together and not as separate disciplines, not as separate entities. We have to view consciousness and behavior as one aspect. Okay, so he stated, instead of breaking down our thoughts and behavior to smaller elements, you have to look into the experience that you can get from these thoughts and thought processes that we can have. So his main idea was a whole is greater than the sum of its parts. So Gestalt in the Gestalt School of Psychology, Gestalt School நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் வந்து இது வந்து இதுல pioneer இது வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணவங்க தான் மேக்ஸ் வீத்திமர். ஓகே, இவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, எங்களோட கான்சியஸ்னஸும் எங்களோட பிஹேவியரும் எங்களுக்கு வந்து two separate disciplines எங்களுக்கு பார்க்க இயலாம். ஓகே, எங்களுக்கு வந்து பிஹேவியரும் கான்சியஸ்னஸும் நாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டா தான் நாங்க பார்க்க வேணும். ஓகே, இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டா பார்த்து தான் எங்களுக்கு ஒரு பர்சனை எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இயலும். ஸோ அதுதான் Gestalt School of Psychology in the central. Okay, so that is what Gestalt School of Psychology is all about. Then we have Sigmund Freud, or we also call his work as the psychoanalysis or the psychoanalytic theory. So he was the person, Sigmund. So he was the person to understand, or he was the person to find out. Okay, he was the person to find out that, or he was the person to find or formulate formulate the theory of psychoanalysis. So he argued that we have to study about the unconsciousness of human behavior. So we had to study about the unconsciousness and the internal processes of human behavior. Internal processes in order to understand human behavior. It's not the consciousness or the observable behavior that we have to study. It's only the unconsciousness that we have to study in order to understand human behavior. So Sigmund Freud was more or less, he mostly studied about aggression and sexual urges.
Okay, and also he said the personal conflicts that we have between our id, ego, and super ego. Okay, when we have this id, ego, and the super ego, the personal conflicts between this, so it is the pleasure principle where you need an immediate gratification. That means in case now you think, okay, I feel like having a chocolate now. That means at this particular moment you want the chocolate, you cannot postpone it even for 1 hour or 10 minutes. Okay, so that is what the pleasure principle is. Then we have the ego. We call it the reality principle. Then we have the superego, which we call the morality principle, where the moral values and all will come into play. So he said the people's behavior, these people's behavior will always satisfy the impulses, and sometimes these impulses can be socially inappropriate also. So Sigmund Freud வந்து psychoanalysis theory தான், or the psychoanalytic theory தான் இவர் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணினாரு. இவர் வந்து என்ன சொன்னாரு வந்து, எங்களுக்கு கான்சியஸ்னஸும் ஹியூமன் பிஹேவியர் பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு பர்சனை பத்தி சொல்ல ஏலா. இவர் வந்து என்ன சொன்னாரு, இவர் சொன்னாரு நாங்க வந்து அன்கான்சியஸ் தான் நாங்க வந்து அனலைஸ் பண்ண வேணும் ஹியூமன் பிஹேவியர் பத்தி சொல்றதுக்கு. ஓகே, அன்கான்சியஸ் ஆலதான் எங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் பிஹேவியர் அனலைஸ் பண்ண இருந்து இவர் சொன்னார். ஸோ இந்த தியரி தான் நாங்க சொல்ற சைக்கோ அனாலிசிஸ். ஓகே, இவர் சொன்னாரு ஹியூமன் பிஹேவியர்ல டிஸ்டர்பன்சஸ் வரும் பர்சனல் கான்ஃபிளிக்ஸ்னால. இந்த பர்சனல் கான்ஃபிளிக்ஸ் நாங்க சொல்ற இந்த இட், ஈகோ, சூப்பர் ஈகோ இருந்து வார கான்ஃபிளிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை நான் இப்பவே செய்ய இயலுமா, இல்லாட்டி இந்த சொசைட்டி என்ன நினைக்கும், இந்த கான்ஃபிளிக்ஸ் தான் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் சொன்னார். ஸோ சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் அவர் மெயின்லி வந்து அவர் ஐடென்டிஃபை, அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவர் ஸ்டடி பண்ணி அக்ரெஷன் செக்ஷுவல் அர்ஜஸும் பத்தி மட்டும் தான், இந்த 2 ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இந்த 2 ஐடியாஸ் மட்டும் தான் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் யூஸ் பண்ணினாரு. அவரோட சைக்கோ அனாலிசிஸும் அவரோட எல்லா தியரிஸும் ஃபார்முலேட் பண்றதுக்கு. அவர் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் தான், ஈவன் சின்ன புள்ளலுக்கும் இந்த அக்ரெஷனும் செக்ஷுவல் அர்ஜஸும் ஈக்கிங் டிசார்டர் சொன்னாரு. இன்ஃபன்டைல் செக்ஷுவாலிட்டி பற்றியும் இவர் சொன்னாரு. So okay, so he also stated that even the small children have sexual urges and aggression within themselves. So he was one of the persons to say, okay, infantile sexuality also there is something called infantile sexuality too. Okay, so yeah, so that is Sigmund Freud. Then we have humanistic psychology. Okay, humanistic psychology in நாங்க சொல்ற வந்து 2 பேர் இருந்தாங்க இந்த humanistic psychology branchல. One person தான் Carl Rogers, second person தான் Abraham Maslow. Maslow's hierarchy of needs. அது வந்து நாங்க எல்லாரும் பார்த்திப்போம், எங்க சரி கேட்டிப்போம். இந்த பர்டிகுலர் ட்ரையாங்கிளை நாங்க எங்க சரி பார்த்திப்போமே. ஓகே, ஸோ ஏப்ரஹாம் மாஸ்லோவும் கார்ல் ராஜர்ஸும் 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து யூனிக் குவாலிட்டிஸ் ஈக்கி. ஓகே, அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ், டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் இந்த ஹியூமனை பத்தி தான் இவங்க பார்த்தாங்க. ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் ஈக்க வேணும், டிசிஷன் மேக்கிங் அபிலிட்டி அவங்களுக்கு ஈக்க வேணும், அவங்க தான் டிசிஷன் மேக் பண்ண வேணும், அண்ட் அவங்களோட பர்சனல் க்ரோத்தை பத்தி அவங்களே தான் அவங்க பார்த்துக்கொள்ள வேணும். இந்த ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜில இவங்க சொன்னாரு. திஸ் இஸ் ஏப்ரஹாம் மாஸ்லோ and this is Carl Rogers. Okay, so இந்த ஃப்ரீ வில் ஹியூமன் தான் இங்க எல்லாமே. ஓகே, அது ஹியூமனை பத்தி தான் இவங்க வந்து மோஸ்டா இவங்க சொன்னாரு. இவங்களோட ஃப்ரீடம், இவங்களோட சாய்ஸஸ் எல்லாமே அவங்களே தான் எடுக்க வேணும். அவங்களுக்கு தான் பவர் ஈக்கி அவங்களோட டிசிஷன்ஸ் எடுக்க, சாய்ஸஸ் எடுக்க. அதுதான் நாங்க இந்த ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜி மீன்ஸ்
The two pioneers under humanistic psychology is Carl Rogers and Abraham Maslow. So Abraham Maslow has this Maslow's hierarchy of needs triangle. He formulated the Maslow's hierarchy of needs, and Carl Rogers formulated the client-centered approach or the client-centered theory. Okay. So Abraham Maslow and Carl Rogers, what did they emphasize mainly on was the free will of humans. They said humans have unique qualities, so they also have to have the freedom of their choice, freedom of speech, and decision making should be given as full potential for a human. Okay, and they have to reach self-actualization in order to fulfill their personal growth. That is what Abraham Maslow and Carl Rogers mainly focused on. So if we see to Maslow's hierarchy of needs triangle, he said, okay, there are 5 stages. Okay, we call this the 5-stage model of Maslow's hierarchy of needs. So there is this 5 stages that people should move on all these 5 stages. They have to attain all these 5 stages in order to attain self-actualization. In the 5 stages வந்து இவங்க பூர்த்தி பண்ண வேணும். Self-actualization stage அவங்க எடுக்க வேணும்டா. அவங்க self-actualize ஆக வேணும்னா இந்த 5 stages இவங்க பூர்த்தி பண்ண வேணும்னு தான் Maslow's hierarchy of needs வந்து சொல்றேன். So இந்த 5 stages வந்து first stage வந்து physiological needs இல்லாட்டி நாங்க சொல்றேன் basic needs. Second stage வந்து safety needs இல்லாட்டி நாங்க எங்களுக்கு செல்லேலும் the safety needs சொல்றேன். The security எங்களுக்கு வந்து family security, health security, property like security, okay, employment security, body resources like security தான் நாங்க இந்த safety needs சொல்றேன். Love and belongingness needs friendships, family, sexual intimacy, intimate relationships எல்லாமே வாரை வந்து love and belongingness. Then esteem needs. இந்த esteem needs ஒரு பர்சனுக்கு esteem needs இருந்தா இவங்க வந்து மத்தவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, மத்தவங்க இவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண ஈக்கிற அபிலிட்டி கூட, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஈக்கி. ஓகே, ஸோ இந்த எல்லா ஸ்டேஜஸும் இவங்க வந்து பூர்த்தி செஞ்சா இவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு போக ஏழுண்டு Maslow's hierarchy of needs சொல்றேன். ஓகே, செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நாங்க என்ன சொன்னா, நாங்க எங்க லைஃப்ல ஒரு காலத்துல நாங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணினா நாங்க வந்து எங்க லைஃப்ல நாங்க என்ன செஞ்சிக்கிறோம்னு நினைச்சா அது எல்லாத்தையும் நினைச்சு எங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்தா நான் என் லைஃப ஃபுல்லா வாழ்ந்து இருக்கிறேன்னு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்தா இந்த சாட்டிஸ்பாக்சனை தான் நாங்க செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நேம் பண்றோம். Okay, so Maslow's hierarchy of needs means the first one, there are 5, this is the 5-stage model. Okay, the first need is the physiological needs, or we also call it the basic needs. The basic needs like food, water, shelter, clothes, all of these will be the basic needs of a person. So this basic needs is what we call as the physiological needs. Then we have the stage of safety needs. This safety needs is all about the security that we are going to have on the family, on our health, on the resources, on your employment, on your body, health, property. That is what we call as the safety needs. Then we move into a stage called the love and belongingness stage, where you have more friendship, family, sexual intimacy, then you have intimate relationships. Okay, and then once this love and belongingness needs has been satisfied, you go into the esteem needs, where you will be respected by the others, where you give respect to the others, where you will achieve something in your life, and also you will have the fullest amount of confidence in yourself. Self-confidence will be very much high in you. Okay, so then you go into the stage of self-actualization. So self-actualization stage is all about when you look back in your life, when you reach a particular stage, and when you look back in your life, and when you think, yes, I have
lived my life to the fullest. There is nothing that I can be, I can regret of. That stage is what we call as self-actualization. This is what Maslow's hierarchy of needs means. So these are the 4 schools of psychology. Instead of this, we have Gestalt psychology also. Then we have structuralism, functionalism, psychodynamic approach to the psychoanalysis. Then we have behaviorism. The description that we can give to structuralism is, we use the method of introspection to identify the basic elements or structures of psychological experiences. The important contributors will be Wilhelm Wundt and Edward B. Titchener. Okay, then we talk about this functionalism. That means we understand the functions, why animals and humans have developed the particular psychological aspects and that they currently possess, the functions of the structures that was said by Wilhelm Wundt and Edward Titchener. Then we have William James as the important contributor here. Okay, then the psychodynamic approach, we have Sigmund Freud, okay, Carl Jung, Alfred Adler, and Erik Erikson. So Carl Jung, Alfred Adler, and Erik Erikson, we call them as neo-Freudians. Why? They were followers of Freud, but they said certain aspects of Freud cannot be taken into consideration when we talk about human behavior. So this psychodynamic approach, it focused on the role of our unconscious thoughts, feelings, and memories and our early childhood experiences when we determine our behavior. Then behaviorism means the understanding the observable behavior of a person. So John B. Watson and B.F. Skinner were the important contributors in this particular field, in that particular school of psychology. So now we are going to move on to what are the perspectives of psychology. These are the contemporary perspectives. Okay, so we have, and before we move on to the perspectives, any doubt? Any doubts before we move on to the perspectives until now? Because we have finished up to the history. So until now, any doubts? You guys have any doubts until now? Are you guys sure you all are clear? Okay. I'm happy if you all are clear. But if you all have any doubts, you all can ask. Okay. Because no, there is no problem in you all asking the questions and be answering that. Okay. Because that is how we can learn psychology. Okay. Then we have the perspectives of psychology. The perspectives, there are a few perspectives that we have to study in the modern psychological aspect. Okay. So here it's about the biological perspective. The biological perspective means the biological processes and heredity as keys to understanding behavior and thinking. We are going to study, that means in the biological perspective, it is all about the biological basis. Okay, you study about the genes, you study about the biology behind the human behavior. Okay, then the evolutionary perspective means we focus on how humans have evolved and how human behavior has evolved over the period of time. Okay, then we have the cognitive perspective. That is the place where you study about how we process, think, store information, and retrieve information whenever we need it. Okay, so how we are going to remember
and perceive information is what the cognitive perspective is about. So the humanistic perspective will be about the self-fulfillment, your free will, your freedom of choice, and your own self-fulfillment. Okay, so then we have the psychodynamic perspective, where you tend to measure the unconscious urges. 12. It's okay. We finish. It's from 10 to 12. We have classes from 10 to 12 every day, every Wednesday. Okay. So at what time you have the class, as Astra, if I'm correct? Yeah. At 12:30, teacher. At 12:30. Okay. I'll be finishing by 12. Don't worry. Okay, Astra. Okay, So we have from 10 to 12. Like our class schedule is from 10 to 12 every Wednesday. So yeah. Then we have the psychodynamic perspective. So we are going to study about our unconscious urges on our behavioral patterns. Okay, how our personality will be developed, how we can address certain psychological problems using the unconscious urges of human behavior. That is what the psychodynamic perspective is about. Then behavioral perspective is the effects of experience on our behavior. What effects that we have on our behavior, what effects of our experiences will cause an effect in our behavior is what the behavioral perspective is about. Okay, then we have the socio-cultural perspective, where we are going to focus on the ethnicity, gender, culture, and the social and the economic status of human beings. Okay, so that is the socio-cultural perspective. Okay, so these are the 7 perspectives. Okay, these are the 7 perspectives that we call the contemporary perspectives of human behavior. Okay, in psychology. Okay, so then we have certain branches of psychology. These are the branches of psychology. So we have the branch of clinical psychology. Okay, clinical psychology is used to treat psychological problems. Okay, we analyze, we formulate therapies, and we analyze, we diagnose, and then we treat psychological problems. And then we have counseling psychology, where you are going to treat the adjustment problems in human behavior. Okay, you are not going to advise here, but you are going to be as a guide to adjust, like treat them, to help them to adjust their problems. Then you have the educational psychology, where course planning and instructional methods will be, where course planning and instructional methods can be there. Okay, so in this educational psychology, mainly educational psychologists, they work in schools, higher educational institutes, in order to be the mediator between the student and the higher authority. Okay, so they do all this course planning. Okay, so they do all this course planning, and they do this they instruct they tend to instruct people, and they tend to instruct the higher authorities as to what the students need, and they cater the needs of the students. Okay, so these ones we have already discussed. That's why I did not explain it in Tamil, but these, yes, I will. Okay, so personality psychology means we as people, we have okay, so we have certain unique characteristics. So studying about these unique characteristics and studying the disorders that can come as personality in our personality is what we call as personality psychology. Then we have social psychology. We tend to identify and measure a person's behavior, how they are going to behave in social situations and in social settings. Then we have experimental psychology. That is where you are going to conduct researches. Okay, the experimental part in psychology.
Then we have IO psychology, also we call it the industrial and organizational psychology. We focus mainly on work and business here. Also, self-satisfaction tests between the employee satisfaction will be measured, job description can be given, recruitments, characteristics. Traits means characteristics. Okay, so that's why we say identify characteristics or traits. You can name it in both ways. Okay, so industrial and organizational psychology means we focus on the HR. They mainly work in the HR department. So sometimes some people might have come here because the HR team or HR department wanted them to follow a psychology course, because mainly this industrial and organizational psychology, it focuses on recruitment, job description. Okay, all of these is done, and job requirements. All these are done under industrial and organizational psychology. So mainly these multinational companies, they have an IO psychologist working under them. Okay, so I'll do all the branches. I'll do all these branches and then I'll explain it in Tamil. Okay, so then we have environmental psychology. So we have environmental psychology where we can see how we can be influenced and how we can influence the environment. Then we have consumer psychology. That is where we can predict and explain the behaviors of shopping, the shoppers. Like, why do they use a certain brand? Why a particular brand? Why they like a particular brand? All these are done by consumer psychologists. Okay, then we have forensic psychologists. They are the ones who are going to analyze the psychological problems of human behavior. Okay, then we have health psychology, where you are going to address the issues related to the health and the mental processes and behavioristic issues related to the physical health of a person. Then abnormal psychology is all about studying the behavioral disorders or the psychological disorders in a person. Okay, so branches of psychology nanga paatha engalku vandu sila branches psychology la first branch vandu clinical psychology. Inginekku thaan naanga psychological problems vandu treat pandrai, psychological problems analyze pandrai, treatment plans pandrai, therapy pandrai ellame clinical psychology la. Okay, then counseling psychology la than adjustment problems treat pannilum inge idu vandu talk therapy num na engalukku solla elum. Okay, so treatment counseling psychology la engalukku guide mattum than pannilum engalukku advice ennam panna ela counseling seiya kola. Okay, engalukku guide panna mattum than elum counseling la. Okay, then educational psychology in the sense, right? Course planning, the higher education institutes, campuses, universities, schools, love course ellam plan pandrai vand in the educational psychology branch than the educational psychologists and idellam say in the higher authorities or the pesradhu students needs vandu paakuradhu, higher authorities adu vandu spete selli adukku endiya changes pandrathan in the educational psychologist la vela. Okay, then personality psychology vandu engada characteristics, personality in the sense na engalku or unique characteristic iki and personality different ungada personality paaka aduthan in the characteristics ni solra engada characteristics from person to person adu vandu different. Okay, so in the characteristics identify panni in the characteristics ku endiya enna sari disorders ikida adellam paakradhu thaan the personality psychology in the self. So social psychology in the self vandu in the people, the behavior, social settings are like social institutions, like social situations la epidi change agum enna maadiriki affect agum thaan social psychology la naanga paakren. Experimental psychology senal experimental psychology thaan research conduct pandra branch. Research ellame experimental psychology and experimental psychology thaan research ellame nadukku. Okay, then we have industrial and organizational psychology. In the industrial and organizational psychology vandu work and business mattum thaan focus pandrai.
எம்ப்ளாயி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை மெஷர் பண்றது, இல்லாட்டி ரெக்ரூட்மெண்ட் செய்யறது, ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், ஜாப் ரிக்வயர்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்கறது எல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் தான். இந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ்ல எல்லாமே இந்த ஐஓ சைக்காலஜிஸ்ட் அனிவாரியம், இந்த ஐஓ சைக்காலஜிஸ்ட் ஈக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் வந்து என்வாயர்மெண்டல் சைக்காலஜி. இந்த என்வாயர்மெண்டல் சைக்காலஜி நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த என்வாயர்மெண்ட் எப்படி எங்கட பிஹேவியருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும், எங்கட பிஹேவியர்னால என்வாயர்மெண்ட்க்கு என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்கும்னு தான் இந்த என்வாயர்மெண்டல் சைக்காலஜின்னு சொல்றேன். தென் எங்களுக்கு இஸ் கன்சியூமர் சைக்காலஜி. நாங்க ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் எடுக்கிறோம், நாங்க ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் மில்க் பவுடர் எடுக்கிறோம், நாங்க ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எடுக்கிறோம். ஓகே, அந்த பிஹேவியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த கன்சியூமர் சைக்காலஜி இருக்கு. மில்க் பவுடர்னா எல்லாருக்கும் ஆங்கர் தான். ஓகே, அது ஏன் ஆங்கர், எதுக்கு ஆங்கர், மத்த மில்க் பவுடரும் சேம் இன்கிரீடியன்ஸ் தான், நீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்ல. அது அந்த பிஹேவியரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் இந்த கன்சியூமர் சைக்காலஜி இருக்கு. ஓகே, தென் வி ஹேவ் ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜி. இந்த ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜில என்ன நடக்குது வந்து, இந்த கிரிமினல் பிஹேவியர் எப்படி நடக்குது, ஒரு கிரிமினல் பிஹேவியர் எப்படி ஒரு கிரிமினல் பிஹேவியர் நடக்கும், அதுக்கு பின்னால இருக்கிற சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்ண ரீசன்ஸ் என்ன, அது இந்த கிரிமினல் ப்ரொஃபைல். இந்த பிலிம்ஸ்ல எல்லாம் ரைட் சைடுக்கு திரும்பி லெஃப்ட் சைடுக்கு திரும்பி ஒரு போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க எடுப்பாங்க தானே, இது எல்லாம் தான் இந்த கிரிமினல் பிஹேவியர், கிரிமினல் ப்ரொஃபைலிங்ல நடக்குது. அதுதான் இந்த ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜி சொல்றேன். ஓகே, தென் ஹெல்த் சைக்காலஜி சொன்னா அந்த எங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்து, எங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்தை பத்தி நாங்க ரீசர்ச் பண்றது, நாங்க அனலைஸ் பண்றது தான் இந்த ஹெல்த் சைக்காலஜின்னு சொல்றேன். Then we have abnormal psychology. Abnormal psychology is the behavior disorders, psychological disorders patti understand panni adha patti study pannadhu and the abnormal psychology is solreen. So abnormal psychology and clinical psychology almost ondukku thaan varum, vera vereya varadu. Okay, so that is what the branches of psychology is. This is the percentage distribution of the branches in psychology in the society today. Okay, you can see this. Okay, so then we will be discussing about the types of psychologists. Okay, we have clinical, academic or research psychologists, clinical psychologists, and psychologists who will work in the industry, law, or other settings. Okay, the academic or research psychologists, they are specialized in research. Okay, they specialize in research like in the areas like human development, psychometric testing, health, education, organizational psychology, then biopsychology, sensation and perception, design and use of technology. Okay, then clinical psychologists, they will conduct psychotherapy and they will conduct psychological testing, and also sometimes they will do certain researches. So they work as private practice, then they work in mental health clinics, then general hospitals, then they work in mental hospitals, as research laboratories. In research laboratories they work, and also in colleges and universities they work. Okay, then psychologists in the industry, law, or other settings, they will do research, and also they will serve as consultants in certain institutions like sports, consumer issues, advertising, all these advertisements. Also they have psychologists working behind it. Okay, just to grab the attention of a person. Opinion polls, animal behavior, in legal issues, in public policy, in environmental issues, in military training. Okay, these psychologists will work. Okay, so where do psychologists work? So where do psychologists work? You can see this is the percentage distribution in business, government, or other settings. Around 13.2% of psychologists will be working. Colleges, universities, and academic settings about 30.6%. In school, in district schools about 3.9%. About 31.4% does private practice. In hospitals about 7.7% work. In other human activities or NGOs, about 7% of the population of psychologists work, and in managed care settings and in rehabilitation centers about 4.3%
of psychologists work. Okay, these are the places where the psychologist will be working. So now we have to move on to the research methods in psychology. So any doubts until now? Any doubts? No doubts. Okay, so in research methods, we have three types of research methods. The first one is the descriptive research, then we have correlational research, and then we have experimental research. So the first and foremost, now we are going to see as to what this descriptive research is all about and what is this research in psychology. So we as psychologists, we use these scientific methods to gather data, okay, and measure these data and then perform certain researches. So we have to have certain methods to gather this data. Okay, those data and there are certain methods that we can gather data. There are certain techniques that we can use to do researches. We have research methods as a separate topic, okay, but this is just an overview of the research methods. Okay, so descriptive research means it will give us a description, okay, as a complete picture of how our thoughts, feelings, and our behaviors will influence thoughts and feelings and behaviors will influence a person. Okay, so whenever you are doing certain observations for behaviors, then you have to always inform a person that they are being observed. If you do not inform people that they are being observed and they are being studied, that means it can be considered what? Unethical. Okay, it will be considered unethical because of this of you not informing the participants. Okay, so there are certain types of descriptive studies where you can use this to gather data. So the first one is the survey method. So survey method means you ask people questions by means of pencil or paper questionnaires or maybe online questionnaires. You can have this survey method. Now these surveys were oftenly happening like in Burger King and in McDonald's and all that. You have these surveys. They say you complete the survey, you might get 20% off in your next bill, or you will get a free French fries or a free drink. Those are the surveys. You complete a survey just in order to get something. Okay, just like that, you can conduct this survey method using a questionnaire, online questionnaires or pencil paper questionnaires, or also through interviews. Okay, so a descriptive a survey method is going to give you accurate information because sometimes people are going to read thoroughly and then answer the questions. So one of the disadvantages that you can have in the survey method is sometimes these people will tend to respond in a way that the interviewer will or the person who the interviewer will expect from them. Okay, so it can also mislead the researchers. In the descriptive studies, certain methods எங்களுக்கு வந்து data collect பண்ண India. So the first method வந்து survey method. இது வந்து நாங்க வந்து questions கொடுக்கிறோம். Pencil paper questionnaires ஆல கொடுக்கலும், இல்லாட்டி online questionnaires ஆல கொடுக்கலும், interviews ஆலயும் எங்களுக்கு இந்த survey எங்களுக்கு செய்ய இயலும். இந்த surveys usually நடக்குது வந்து Burger Kingல, McDonald'sல இருக்கிற surveys மாதிரி தான் இந்த surveysம் நடக்கும். Like இந்த McDonald's and Burger Kingல என்ன நடக்குது வந்து free drink கொண்டு கிடைக்கும், இல்லாட்டி free French fries கொண்டு கிடைக்கும். நீங்க இந்த சர்வே கம்ப்ளீட் பண்ணா இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் பில்ல 20% ஆஃப் இல்லாட்டி 50% ஆஃப் வந்து கிடைக்கும்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதுக்காக நீங்க வந்து இந்த சர்வேயை கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க அந்த நீடுக்காக. ஓகே, இந்த சர்வே மெத்தட்ல இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இன்அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடைக்க இயலும். ஏன் மெமரிஸ் வந்து ஃபால்ட் ஆயிக்கிறதுன்னா எங்களுக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லாட்டி இந்த questionnaires ஆன்சர் பண்ற பீப்புள் வந்து இந்த இன்டர்வியூக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கொண்டு அத மாதிரி ஆன்சர் பண்ணா அதெல்லாம் தான் இந்த
disadvantage நாங்க எடுக்கிறோம். So observational studies is the second one where you watch the participants either in the natural setting or in a laboratory setting. Okay, you observe these participants in their natural setting or you observe them in a laboratory setting. You usually use the blinds, the double blinds or high powered telescopes. Either single blinds, double blinds, or you use high power telescopes to observe these behaviors. Okay, so one of the pros or one of the advantages in using observational studies is you can see as to how people react during natural disasters. Okay, so disadvantages will be you have to wait until a behavior occurs. So these observations sometimes can be biased by the interviewer. You will be like, okay, did that observation happen? Did that action happen? I know maybe it was just my mind saying, okay, it happened. Okay, so sometimes when you conduct experiments in the laboratory setting, these behaviors can differ than the natural environment. Okay, so the second method வந்து descriptive studies like the second method வந்து observational studies. அது வந்து நாங்க வந்து இந்த பார்ட்டிசிபென்ட் நாங்க நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட்ல இல்லாட்டி இந்த laboratory settingsல வச்சு தான் நாங்க இவங்கட பிஹேவியரை நாங்க அனலைஸ் பண்ண போறோம். எங்களுக்கு வந்து ஹை பவர் டெலஸ்கோப்ஸ் இல்லாட்டி சிங்கிள் பிளைண்ட் மெத்தட் டபுள் பிளைண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிலிம்ஸ்ல எல்லாம் காட்டுவாங்க. இந்த இன்டர்கேஷன் ரூம்க்கு இவங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு சைடு தான் இவங்களை இந்த கன்விக்ஸ் ஒரு சைடு எங்களுக்கு மட்டும் தான் விளங்குது, ஆனா கன்விக்ஸ்க்கு விளங்குது இல்ல, எங்கால இவங்க வந்து எங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த பிளைண்ட் மெத்தட் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ தென் இது வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்ல எப்படி பீப்புள் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஸ்டடி பண்றதுக்கு இது ஒரு 100% முக்கியமான study, observational study. ஆனா இந்த disadvantages தான் இந்த observation நடக்க காட்டியும் நாங்க பார்த்து கொண்டு இருக்க வேணும். Okay, laboratory setting ல இருக்கிற behavior, natural environment ல இருக்கிற behavior different chances இருக்கு. Then the third method is interviews. Okay, so interviews, we can get an in-depth analysis or we can get a proper clarified answer, a proper answer clearly from the participants because we will have a set of questions prepared. It's either a semi-structured interview or a structured interview. Structured interview means you have a set of questions. You can ask the set of questions from the participant. Semi-structured interview means you will have a prepared set of questions, but here and there you can add questions when you want to. Okay, so advantages, it is flexible enough. Then if there are any missing questions, you can add the questions. Okay, and sometimes in this interview method, you can get inaccurate information because of this faulty memory, and even the participant can say what the interviewer expects of them. Okay, so then interview method is a case studies one, the in-depth analysis. It's an in-depth analysis where you conduct it for a period of months or years. Okay, so usually it's about 1 or 2 people that we will conduct and case studies, or mostly it's about a person, only one person we will take and we will conduct an in-depth study. Okay, so usually we observe people who have had unusual abnormal experiences or stress, or people who have characteristics in stressful situations. So the advantage that we can get here is we will get an in-depth information we will get an in-depth information of the person that we are studying. So sometimes the memories, it can be inaccurate. Okay, and sometimes you cannot establish the exact cause of the behaviors that you are observing them from. Okay, those are the advantages and disadvantages of case studies. And then the second one is, okay, we studied about descriptive research, then we are going to do about the correlational research. So here you are going to establish, here we see the establishment of a correlation or relationship between two events or behaviors. We call it the variables. So இங்க வந்து நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா இவெண்ட்ஸ்லயும் two events, ரெண்டு events கிட்ட இல்லாட்டி ரெண்டு behaviorsல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நாங்க பார்க்க போறோம் இந்த கோரிலேஷன் ரிசர்ச்ல. இல்லாட்டி
correlation between variables, in the relationship between any variables தான் நாங்க correlational researchல பார்க்க போறோம். இது mostly இது வந்து quantitative research, statistics, data analysis எல்லாமே இந்த correlation research தான் நடக்கும். Okay, so இந்த correlation research quantitative research நீங்க செய்யறேன்டா நீங்க வந்து SPSS யூஸ் பண்ண வேணும். SPSS யூஸ் பண்ணி SPSS software யூஸ் பண்ணித்தான் இந்த statistics analyzing எல்லாமே செய்ய வேணும். Okay, then we have experimental research. Experimental research means you have to recognize the cause effect relationship. Okay, you have certain variables and you have a control group and you have a variable group. You tend to see the changes that will happen in the variable group and you will tend to see the cause effect relationship between these two groups. Okay, that is what we call as the experimental research. So experimental research enna cause-um effect-um enna in the cause edukkaga idu nadakudhu enna idhula ikkira effect adu paakradhukku dhaan naanga indha experimental research naanga seive. Okay, more information the researchers patti more information naanga vandu matta classes la seivom because idu vandu oru basic idea dhaan idella psychology la iki indu selradhukku. Okay, so any doubts until now? These are the review questions that you have to write on. Okay, what is psychology? What are the major perspectives of modern psychology? And give a brief explanation on each subfields of psychology and briefly explain the subfields and advantages and disadvantages of the research methods used in psychology. This is review questions. So any doubts until now? Do you have any doubts? We can clear and then we can move on. Any doubts for the others? No doubts. Okay. Okay. If we don't have doubts on the next session will be about biopsychology. We are going to study about the biological basis of behavior. Okay. So biopsychology part where we are going to see to what is our brain and behavior. What does it do? Okay, so yeah, next lesson is all about the biopsychology part. So if you all have any doubts, you all can feel free to tell me. So you all can even contact me using my email. I will drop my email. If you all have a doubt. Okay, I have dropped my email to everyone. Okay, no doubt. I'm happy if you all don't have doubts. Okay. I'm really happy that if you have doubts, if you don't have doubts, but if you all have doubts, no problem. Just drop me, if you all have doubts, drop me an email. Okay, so I can see to that and I can address to your issues and then we can move forward. So we now more or less we will take about even if it is teaching at 12, we will be taking about 10 minutes more because I explain in both the languages. Okay, the same slide I have to explain in 2 languages, which means it takes twice the amount of time that we are allocating. Okay, so that's why it might take we might finish the classes around 10 to 12:15. That is the time that we can have. Okay, so that is because of this particular reason. Otherwise, to 11:45, 12, we will be finished usually.
Okay. So yeah, any doubts? If you all don't have any doubts, yes. I hope you all understood. I hope you all understood. And if you all have any doubts or if you all have any issues regarding this, please let me know and let us know so that we can rectify everything and move forward. Okay. So yeah, until next time, until next week, Wednesday, have a great week, have a great day, and be safe, everyone. And also attempt the review questions and send it to me. Yeah. This is not my email. I'm really sorry. I'm going to drop my email again. It's not my email. I'm really sorry because I have typed the same thing again and again. Really sorry, guys. AMANISHYAN@gmail.com. This is my email address. Okay, this is my email address because I have typed the same thing twice. That's why. Glad I saw so that everyone will see this. So send me the notes. Send me your review questions, answers. Okay, so that I can go through and let you guys know. Okay. So until then, have a nice week. Have a nice day, and be safe. And attempt the Thank review you question. so much. Okay, you're welcome. Bye. Bye. Have a good day. Have a good day too. Take care. Bye. Thank you, Miss. Have a good day. Welcome. Bye. Thank you, Thank Miss. you and Bye. God bless you, teacher. Thank you, and you're welcome, and God bless you too. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. You're welcome. Have a good day, you too, Salma. You're welcome, Shazna.